দর্শক কেমন আছেন আপনারা সবাই? স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের TBN24 নিউজ নেটওয়ার্কের দ্য ভিউজ প্রোগ্রামে। আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলাপ করব সেটা হচ্ছে টেম্পোরারি প্রোটেকশন স্ট্যাটাস। ইমিগ্রেন্টরা আসলে কি সুবিধা পাবে? এটা অনেক বড় একটা ডায়াসপোরা, বিভিন্ন দেশের লোকজন এখান থেকে বেনিফিট পাওয়ার স্কোপ আছে, ইনক্লুডিং আদার সাউথ এশিয়ান কান্ট্রিজ অলসো। এখন যে বিষয় নিয়ে আমরা আজকে চুজ করেছি সেটা ছাড়াও আমরা আরও অন্যান্য বিষয় ক্যাটাগরি নিয়ে আমরা আলাপ করব। দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকুন, আর যারা এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন ফেসবুকে তাদের জন্য রইল শুভেচ্ছা। অবশ্যই আপনাদের মন্তব্য দিবেন এবং পরবর্তী যারা সোশ্যাল মিডিয়াতে যুক্ত হবেন বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে লাইক ইউটিউব, আমাদের সেখানেও আপনারা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আপনাদের মন্তব্য আমাদের খুব কাজে লাগে এবং আমরা সেদিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে থাকি সেই বিষয়গুলোকে, আপনাদের মন্তব্যটা। আর যারা সরাসরি দর্শক আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে সংযুক্ত হতে চান, আমাদের যে নাম্বার দেওয়া থাকে 6463079828, এই নাম্বারে আপনারা অবশ্যই রাখবেন। তবে একটা প্রশ্নের সীমাবদ্ধ থাকার চেষ্টা করবেন যাতে আমরা সবাইকে অ্যাকোমোডেট করতে পারি। আমাদের সঙ্গে যথারীতি আজকে আছেন আমাদের অ্যাটর্নি সুরাইয়া। ওয়েলকাম টু আওয়ার শো, অ্যান্ড we have taken this specific subject. Of course, we are always talking about the other relevant issues, and today it's a different issues, right? So. Yes. We can talk about all this also, and meanwhile we'll go to the other relevant immigration world issues, and you have so many information I know. So let's start with today's topic. Yes. So TPS is temporary protected status. So it's a type of humanitarian relief that is given by USCIS. It's country specific. So Bangladesh is not on that list, but you know, we are a diverse community, so maybe you have family members, you have friends, you have employees, you have loved ones who are members of the communities who are eligible for TPS. So TPS generally is for countries where there's some kind of political unrest or environmental unrest. For example, Haiti, there's been a lot of since 2012, there's been a lot of natural disasters and a lot of political issues going on there. So a country like Haiti is definitely on the list. There, you know, in the South Asian diaspora, we have Nepal on that list. Afghanistan is on the list. So, you know, if you have family members in those communities, it's important to consider that that might be an option. What it is, it's temporary protected status. What it means is that that person cannot be removed during the time that they have the TPS status. They're eligible for a work permit along with their TPS, which is it's a type of deferred action. And most importantly, there's been a lawsuit that's been filed, and what that lawsuit says is that some special consideration will be given to those who have TPS and have an order of removal, but otherwise are eligible for a green card. For those people, the Department of Homeland Security will be giving special consideration to reopen their deportation order so that the person can apply for a green card. So, you know, a lot of these countries, although they have the TPS, they're eligible for TPS, the requirements are very specific. They require that the person be in the United States from a certain date and meet some physical residency requirements. So that's important to keep in mind. But, you know, there are some countries that are still, you know, actively, they're accepting new applications, such as for Venezuela. And there's many other countries on the list. So those are important things to keep in mind. Okay, দর্শক আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এই যে স্ট্যাটাসের কথা বললেন, TPS টেম্পোরারি প্রোটেকশন স্ট্যাটাস, সেটা আসলে বিভিন্ন দেশের জন্য প্রযোজ্য। আনফর্চুনেটলি যদিও বাংলাদেশ সেটা লিস্টে নাই, কিন্তু আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ নেপাল, আফগানিস্তান এবং স্পেশালি হাইতির কথা উনি উল্লেখ করেছেন। হাইতিতে যে গত 2012 সাল থেকে যে সমস্যাটা হচ্ছে তাদের জন্য তারা ভেরি মাচ এলিজেবল, এবং এটার জন্য এখানে আপনার থাকতে হবে এবং এটার জন্য ফিজিক্যাল প্রেজেন্সটা খুবই প্রয়োজনীয়, এবং সেই থেকে আপনারা পরবর্তীতে গ্রিন কার্ড পাওয়ার যে সম্ভাবনা সেটা একটা পর্যায়ক্রমে একটা পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এটাকে তৈরি করতে হয়। এবং এটা অফকোর্স দ্য ল ফার্ম যারা আছেন, ল এজেন্ট যারা আছেন, লয়ার যারা আছেন সেটা গাইডলাইন দিবেন। আর
এটা নিয়ে একটা আপনার লসুটও হয়েছিল, সেখানে যা বলা হয়েছে যে স্পেশাল কনসিডারেশন করা হবে যারা এখানে একবার ডিপোর্টেড হয়ে গেছিল তাদের জন্য একটা স্পেশাল কন্ট্রাক্টকে ডেভিয়েট করা যাবে। তো এটার জন্য যে যা যা করণীয়, যেটা অ্যাটর্নি সুরাইয়া এখন বললেন যে এই প্রোটেকশন স্ট্যাটাসের মধ্যে কিন্তু অনেক কিছুই আছে যারা এটা অ্যাপ্লিকেবল। সুতরাং স্পেশালি তারা উনি যেটা হাইলাইট করলেন যে নেপাল, আফগানিস্তান এবং হাইতির কথা অ্যাজ অ্যান এক্সাম্পল দিয়েছেন। নাও সুরাইয়া, let's consider you are telling about Haiti and others. So what about in the Middle East, like Syria, in Gaza, and Palestine, and these issues that there are troubleshooting is going on for a long time? Yes. So are they also included in this temporary protection status? They, well, you know, Palestine is a heavily political issue, and you know, some countries do not recognize it as a nation, so it's not on the list. Of course, if somebody from Palestinian origin, you know, they can definitely consider filing asylum. That would be the most relevant application for them. There are other similar programs called DED, which is another type of deferred action. So those that are from Syria can, you know, they're eligible for DED. So it's really very country specific. So if you have you know, any loved ones, any employees, any family members that are from these countries, it's best to speak to a lawyer to see what might be applicable to them. Yeah. দর্শক, উনি আরেকটি কথা বললেন যে এখানে এইটা রিলেভেন্টই, এটা পারিপার্শ্বিক আর পারিপার্শ্বিক আরও কিছু প্রোগ্রাম আছে। যেমন একটা এক্সাম্পল দেন উনি ডিডি কথা ডেফার্ড যেটা কথা বললেন উনি, সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের যে অন্যান্য যে দেশগুলো আছে, ভাই বোনরা আছেন যারা এই সমস্যায় আছেন, তারা কিন্তু এটা অ্যাভেল করতে পারবেন। এবং দেয়ার ইজ অ্যাসাইলাম অপশন ইজ দেয়ার, রাইট? অ্যাসাইলাম অপশন ইজ দেয়ার। এবং সুরাইয়া ইজ ক্লিয়ারলি মেনশন দ্যাট এখানে Syriaর কথা আসছে। Syria is a troubleshooting country right now, so they can also avail this one. So there are so many scopes are there for the other nationals also beside the South Asian diaspora, right? So আমি বলতে পারবো কোন দেশ TPS এর জন্য eligible. So একটা লিস্ট আছে, so আমি ওই লিস্ট পড়বো এখন। So Afghanistan, Myanmar, Burma, Cameroon, El Salvador, Ethiopia, Haiti, Honduras, Nepal, Nicaragua, Somalia, South Sudan, Syria, Ukraine, Venezuela, and Yemen. So it's a whole plural list of countries that are eligible for TPS. সো সুরাইয়া বললেন যে কান্ট্রিগুলোর কথা মেনশন করলেন যে এইসব দেশগুলো থেকে এরা এটা এই টিপিএস সুবিধাটা নিতে পারবে। এবং টিপিএস কিন্তু এটা একটা স্পেশাল ক্যাটাগরি, ইটস লাইক স্পেশাল ক্যাটাগরি টেম্পোরারি প্রোটেকশন স্ট্যাটাস। Yes, this is এটা হলো একটা humanitarian category. So Congress নিয়ে নিতে পারবে at any time. They can take it away at any time. So you know, it's very dependent on Congress and the political situation in that country, but it is something that's, you know, granted on a humanitarian basis. So one related application is asylum. So of course TPS is for those who are already in the United States. It's not for people who are abroad. It's দর্শক, আমি আরেকটা কথা বলে দিই, টিপিএস যেটা টেম্পোরারি প্রোটেকশনটা যেটা অ্যাটর্নি সুরাইয়া বললেন এখন, সেটা কিন্তু যারা এখানে অবস্থান করছেন তাদের জন্য এটা বেশি প্রযোজ্য। যারা এখানে বর্তমানে আমেরিকাতে বসবাস করছেন তাদের জন্য এটা বেশি প্রযোজ্য এই টিপিএস এর প্রোগ্রামটি। বাট বিসাইড দ্যাট উনি আরেকটা কথা বলে অ্যাসাইলামের যে সুযোগটা আছে, অ্যাসাইলাম। সো অ্যাবাউট দ্য অ্যাসাইলাম, হোয়াট ইজ গোয়িং অন? So asylum কোনো like নতুন নিউজ নেই। এটা অনেক কষ্ট, এই administration অনেক rules and regulations আরো দিচ্ছে to make it difficult to apply for asylum. কিন্তু আমাদের দেশে, বাংলাদেশে যে you know, political turmoil যে হচ্ছে, it's important to consider that when making your asylum application. So those who have been politically involved or feel unsafe to return to Bangladesh,
They can consider asylum also a type of humanitarian application similar to TPS. They can consider filing for asylum if that is applicable to them. And so we can talk about what is required for asylum. Many in our community, তারা সবাই জানে asylum কি, কিন্তু শুধু political asylum is not the only type of asylum. There's many types of asylum. So we can talk a little bit about the requirements for asylum today. ধন্যবাদ। আর সুরাইয়া, you are talking in Bangla. I feel really honored and feel very good. So you are improving yourself. And আমি খুব ভালো লাগতেছে আমার কাছে আপনি বাংলাও বলছেন। এটা আসলে সবাই খুব খুশি হবে আসলে। So you are trying your best and you have the initiative and courage. So আস্তে আস্তে হয়ে যাবে বাংলাও। ধন্যবাদ। সুরাইয়া যেটা বললেন যে পলিটিক্যাল অ্যাসাইনমেন্ট ভিতরে কিন্তু দেয়ার আর সো মেনি ডিভিশনস, রাইট, সো মেনি ফ্যাক্টরস, এবং শুধু যে রাজনৈতিক আশ্রয় সেটা কিন্তু না, এখানের মধ্যে আরও অনেকগুলো ক্যাটাগরি আছে যেখানের মধ্যে আপনারা এটা অ্যাভেল করতে পারেন। তো বর্তমানে যে বাংলাদেশের যে আমাদের অবস্থা, সেই পরিপ্রেক্ষিতে যারা এখানে আসছেন এবং দেশে যেতে চাচ্ছেন না বা তাদের জন্য সমস্যার সম্মুখীন হবে বা তাদের জন্য হয়তো বা একটা থ্রেট হয়ে যেতে পারে যে দেশে গেলে, বিকজ হয়তো তারা আগে একটা পরবর্তীতে সরকার আগে যারা ছিল তাদের সঙ্গে তারা জড়িত ছিল, পলিটিক্যালি ইনভলভ ছিল, মোটিভেটেড ছিল, তাদের জন্য সমস্যা হতে পারে, তারা কিন্তু এই সুযোগটা নিতে পারেন। বাট ইন বিসাইড দ্যাট অলসো আরও যে কথাগুলো অ্যাটর্নি সুরাইয়া বললেন যে হিউম্যানিটেরিয়ান মানে মানবিক কারণ দিয়ে যেটা আমরা কনসিডার করতে পারি, সেই বিষয়গুলো কিন্তু এখানে আসতে পারে। যারা এখানে আছেন বর্তমানে তারা এদিকে আপনারা নজর দিবেন। এবং উনি বারবার বলছে যে একজন ভালো অ্যাটর্নির সঙ্গে দেখা করার জন্য। তাহলে অ্যাটর্নির সঙ্গে দেখা করলে আপনি জিনিসটা পিকচারটা টোটালি আপনি ক্লিয়ার পিকচার পেয়ে যাবেন আশা করি, যেটা সুরাইয়া বললেন, রাইট? সো এখন অ্যাসাইলামের যে এই যে আপনি বললেন যে বিভিন্ন ক্যাটাগরি আছে, নট অনলি স্পেসিফিকলি পলিটিক্যাল ও রাজনৈতিক, আমরা যেটা বাংলাকে বলি রাজনৈতিক, পলিটিক্যাল অ্যাসাইলাম না, তো অন্য কি কি ক্যাটাগরি আছে আপনি মনে করেন? So আসলে 5টা ক্যাটাগরি আছে asylum-এর জন্য, 5টা ক্যাটাগরি। 5 categories, okay, yes. okay. So one category is race. What is that? Race, okay, race. Okay. So this is not too common. আমাদের দেশ থেকে এই race claimটা অনেক common না, কিন্তু তারা যে maybe to different race. If you're wondering, should I get my COVID shot? Think about other people. Set a date to get your COVID shot and RSV if eligible. Learn more at nj.gov/health/vaccines. In Bangladesh, maybe like those people that are from the hill tracts of Bangladesh, from But I mean ethnic community, right? Ethnic communities, ethnic yes. community in the rural areas, Yes. or maybe on the hill tracts and Yes. all other areas. Yes. Those are not, they are also eligible for that? yes, so those groups of people might fall under the race category of asylum. So because they are তাদের race হলো একটু, race or ethnicity, it's overlapping, is a little bit different from the rest of the main population of Bangladesh. So তারা এটা এই গ্রাউন্ডে পরে কনসিডার করতে পারে যে that their race is different, সেজন্য তারা maybe fully protected তারা ফিল করে না ওইখানে, or maybe তারা সব legal protection পাচ্ছে না, অথবা তারা কোনো they have some difficulty, they face some harm in Bangladesh because of that reason. So যদি সেটা হয়, they can consider the race ground for asylum. So consider that, মনে করেন যে ওরা তো বাংলাদেশে আছে এখন, তাই না? ওখান থেকে কি এটা প্রসেস করা সম্ভব? asylum হলো শুধু তারা যারা ইউনাইটেড স্টেটসের মধ্যে, যদি ইউনাইটেড স্টেটসের বাইরে থাকে ওইখানে there's a refugee process. That is called the refugee process, and for that they have the NGOs that are working on the ground there at the camps. Okay. So that would be the process for those who are abroad, but asylum is for those who are already inside the United States. Okay, আমি বুঝতে পেরেছি। যারা এই রেস মানে এথনিক কমিউনিটি যারা আমেরিকাতে বর্তমানে আছেন, those they are living here,
they can avail this, right? Yes. If they feel that তারা যদি মনে করে তাদের জন্য তাদের জীবনের জন্য একটা রিস্ক হয়ে যাবে যাওয়াটা, তাদের যদি সমস্যা হবে, তারা এটা অ্যাভেল করতে পারে। উনি যেমন এক্সাম্পল হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার কথা বলেছেন, চাকমা হতে পারে বা বিভিন্ন রেসের যে এগুলো। হোয়াট অ্যাবাউট দ্য রোহিঙ্গাস দেন? Yes, same. Rohingyas also same? So রোহিঙ্গা মানে কমিউনিটি যারা এখানে আছেন বর্তমানে, তারাও কিন্তু এটা আপনি অ্যাভেল করতে পারবেন, বিকজ there is a race and you have to also, there are 4 other options. Like one is race and you have the 5 categories in the asylum, right? So another category is religion. So that's pretty self-explanatory. So আমাদের Bangladesh, of course, everyone knows the majority is Muslim there. So you know, I mean, they are following Islam. That's what. Islam, yes. So what does it mean to be different in your religion? So obviously, if you're a different religion, you know, such as Christian or, you know, Hindu, Buddhist, yeah, those are, you know, different, you know, not the majority population of Bangladesh. Also, you can consider even within Islam, there's different ways to practice Islam, especially as a woman. You know, there might be one way to practice Islam, and you know, the majority of the population may view it very differently. For example, wearing the hijab. You know, in Bangladesh, it's not, you know, a woman, I would say, you know, of course, every case is different. Everybody has a different family situation, but in the majority population, it's typically okay to not wear a hijab as a woman. Some other countries, you know, maybe in Iran or, you know, Saudi Arabia is going to be your number one example. If you don't wear a hijab, it could mean death. So, you know, maybe not wearing a hijab in Bangladesh, but something similar to those rules. The majority of society feels that you have to cover yourself under Islamic rules, but maybe you think that that is not true, and you voiced your opinion in Bangladesh. Apni onek activism করেছেন বাংলাদেশে, অনেক protest করেছেন বাংলাদেশে এইটা নিয়ে. So maybe that is what you can consider on the religion ground of for asylum. Right. So অনেকগুলো কথা বেরিয়ে আসলো দর্শক আমাদের অ্যাটর্নি সুরাইয়ার থেকে, যে আমরা রিলিজিয়াসের ব্যাপারে একটা ক্যাটাগরি আছে রিলিজিয়াস. সো উই হ্যাভ গট লাইক ডিভিশনস, উই হ্যাভ গট সুন্নি, উই হ্যাভ গট শিয়া, উই হ্যাভ গট ওয়াহাবিজ, উই হ্যাভ গট হানা. So there are a lot of frictions within the Islamic world also. I mean, everybody is practicing, no doubt about that. So they have their own ethics and own practice of the procedure. So we have got difference in the procedure also. Now আমি যেটা বলতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে এই যে আপনি বললেন যে সে হয়তো বা বাংলাদেশে আছে, সে প্রোটেস্ট করেছে, তার কাছে এটা পছন্দ হয়নি, বাংলাদেশ বা XYZ যেখানেই হোক না কেন, বাট সে যেহেতু একজন অ্যাক্টিভিস্ট ছিল, সেই ক্ষেত্রে তার জন্য লাইফটা অনেক সময় বিকজ ইটস এগেইনস্ট দ্য গভর্নমেন্ট, সো সেই ক্ষেত্রে তারা হয়তো বা একটা রিস্ক মধ্যে থাকবে। উনি যদি এখানে থাকে তাহলে she can or he can apply for asylum also. Yes. So that will be accepted, right? Yes. Okay, fine. Yes. Now, Titiyo, this is the second category. What is the third category then? We did race, religion, ethnicity. So ethnicity and race are very almost overlapping. Very much neck to neck, right? Yes. So they are the same group. Yeah, they're the same group. Right. There's, you know, it's the distinction, you know, is very small. So ethnicity is the third, race, religion, nationality, political opinion. So yes, everyone সবাই political opinion নিয়ে জানে যে ফাইল করা যায়, কিন্তু আমি বলতে চাই যে political opinion মানে না যে you have to be a BNP supporter, you have to be a Awami League supporter, you have to be LDP supporter. Politics is more than just joining a political party. It's a political you could make a political statement without being part of a political party. For example, you could say that
all women must get education. That is a political statement. So, it maybe in Pakistan, that statement would not be accepted so freely. For example, I always bring up the example of Malala Yousafzai, right? So she had this political belief, that women should be educated, girls and women should be educated. And we all know the unfortunate tragedy that she's been through and survived and triumphed. But that is the kind of that is a political example of a political opinion. So it's not just I was a supporter of BNP. No, it's more. That could be also from the individual also. Yes. No, you shouldn't be. It's not required that you to be belongs to a party, but you can propose your desire, your options to the government. Some will accept, some might agree, and some will not agree. এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনি কোন রাজনৈতিক আদর্শের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে হবে এই ধরনের কোনো কিছু না, কিন্তু আপনি আপনার বক্তব্য পেশ করতে পারবেন। আপনি আবার আপনার যে বিষয়, আপনার মনের যে চিন্তাধারা, সেটা আপনি শেয়ার করতে পারবেন পাবলিকলি। তো এটা অনেক সময় এটা অপোনেন্ট হয়ে যায়, অফেন্স হিসেবে ট্রিট করা হতে পারে বা সমস্যা হতে পারে। সেটাই অ্যাটর্নি সুরাইয়া বোঝানোর চেষ্টা করছেন যে আপনাকে এই যে মালালা ইউসুফজাই, শি ইজ এ নোবেল লরেট অফ কোর্স, অ্যান্ড হাউ উই নো এভরিওয়ান how she got everything and how she has been treated, and now what is the status. So we know her. Of course, she is worldwide. Everyone knows about her. She is one instant example, for example. Yeah. So individual কেসগুলো প্রতিনিয়ত আমরা দেখতেছি, এবং এখন যে অবস্থা সারা বিশ্বের কথা বলছে, বিভিন্ন দেশে, সেটা মধ্যপ্রাচ্য হতে পারে বা বাংলাদেশ বলেন, এশিয়া বলেন, আপনি শ্রীলঙ্কার কথা বলেন, সবকিছুতেই আমাদের এইগুলা আসতেছে, আমাদের প্রতিনিয়ত আমরা দেখছি এটা। সো এইগুলো কিন্তু একটা বিষয়, রাইট? সো এখানে যারা বর্তমানে এই সব দেশ থেকে এখানে আছেন, বাংলাদেশ থেকেও আছেন, তারা এই পদক্ষেপগুলো নিতে পারবেন, অ্যাসাইলামের ব্যাপারে চিন্তা করতে পারবেন। এবং সবচেয়ে বড় কথা যেটা অ্যাটর্নি সুরাইয়া বারবার বলছেন, যে একদম দক্ষ একজন রেপিউটেড ক্রেডিবল লয়ারের কাছে যাওয়া উচিত। দেন তারা ভালো পরামর্শ, দে উইল গেট গুড সেন্স অফ অ্যাডভাইস ফ্রম দি respected lawyers with their credible experience and everything, right? Yes. And the team members also will help. Like today we are missing Nikki. Nikki was here. Nikki is performing her Umrah in Saudi Arabia. So এরা প্রতিনিয়ত কাজ করছেন। Now I have a caller on the Facebook. There is a question. Muhammad Salim, he's asking, after the final hearing filed in the court for asylum case, will I apply for TPS? So that depends on Should if I you repeat qualify. it? You got it? Yeah, I got it. Okay. So that depends on the country. So, I would need to know what country are you He from. didn't mention, but look like he's Bangladeshi, Muhammad Salim. So Yeah. probably So- either he lives in some other country, or I don't know. He just wrote here that after the final hearing filed in court for asylum case, will I apply for TPS? Yes, I mean, Bangladesh is not on the list, but if you were from one of those other countries, then even with a removal order, yes, you can apply for TPS. এটা করতে সেলিম ভাই, আপনি আশা করি বুঝতে পেরেছেন। উনি বলছেন যে বাংলাদেশ এটার লিস্টে নেই, এটা কিন্তু আপনি যদি অন্য কোন দেশ থেকে করেন, অন্য কোথাও আছেন যেটা লিস্টের মধ্যে আছে, যে দেশগুলোর কথা বলা হয়েছিল একটু আগে, সেখান থাকেন, তাইলে বোধহয় আপনি TPS এর সুবিধাটা নিতে পারেন হয়তোবা। আর আমাদের কাছে একজন দর্শক আছেন, দর্শক কে আছেন নাম বলে প্রশ্ন করুন প্লিজ। হ্যালো। হ্যালো, জি আসসালামু আলাইকুম। জি আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম হলো সালাম। জি সালাম ভাই। জামাইকা থেকে বলছি। আমার বিহাফ অফ একটা আঙ্কেল, ওনার নিয়ে আমি কথা বলছি। ওনার অ্যাসাইলাম কেস চলছে, এখন কেসটা পেন্ডিং, প্রায় 10 বছর হতে চলেছে। তো ওনার পাসপোর্টটা এই গত মাসে লাস্ট মান্থে এক্সপায়ারি করে গেলেন। তো উনি কি পাসপোর্টটা রিনিউ করতে পারবেন? মানে করলে উনি একটু চাইছেন, একটু অন্য 10 বছর থেকে ওনার কেস চলছে, ওনার একটু শরীরটা মানে মাথাটা সব খারাপ হয়ে গেছে টেনশন। ওকে ওকে, So- you got the point? Yes. মানে It's অ্যাকচুয়ালি 10 years, the case উনি is- উমরা করতে চাইছেন। Acha, 10 years the case is going on, and meanwhile her passport also
expired. So he wants to perform, or he or she, I believe, wants to perform Umrah also. Okay. So can he renew his passport, and there will be any problem? Yes, অনেক problem হবে. আচ্ছা। So যখন কোনো মানুষ অ্যাসাইলামের জন্য অ্যাপ্লাই করে, তারা বলছে যে আমার ভয় লাগছে আমার দেশ ফেরত যাওয়ার জন্য, right? So if you consider that, then the question is, if you are scared of your government, then how can you go to your own government for a passport? How can you go to your own government to ask for help to give you a document, but on the other hand, you're saying, I'm afraid of my government? Okay. It's contradictory. Contradictory, right? Yes. জি। ভাই, আপনি আশা করি আপনার উত্তর পেয়েছেন। উনি বলছেন যেহেতু আপনি গভর্নমেন্টের এগেনস্টে বলেছেন যে আমার লাইফ ইন থ্রেট, আমি এখানে যেতে পারবো না, এই গভর্নমেন্টের কাছে আপনি আমার রিনিউ করতে কীভাবে যাচ্ছেন? তো এটা একটা কন্ট্রাডিক্টরি, যেহেতু আপনি অ্যাসাইলাম কে চাচ্ছেন, সো আপনি রিনিউ করলে সমস্যা হবে আপনার, সেটাই উনি বলতেছেন যে এটা করা ঠিক হবে না এই মুহূর্তে রিনিউ। ঠিক আছে ভাইয়া, ধন্যবাদ। আমরা একটা দর্শক, আমরা একটা ছোট্ট বিরতি যাচ্ছি, আমাদের সাথে থাক। If you're wondering, should I get my COVID shot? Think about other people. Set a date to get your COVID shot and RSV if eligible. Learn more at nj.gov/health/vaccines. ধন্যবাদ দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য। বিরতি পরে আমরা আসলাম। আমরা যে আলাপ করছিলাম এটা নিয়ে সুরাইয়া, সো এটা একটা খুবই ভালো কথা বলেছেন আপনি, ইমিগ্রেশনের যে বিভিন্ন স্ট্যাটাস, বিভিন্ন ক্যাটাগরি। ইউ আর অলসো রেফারিং অ্যাবাউট EB3 category, right? Yes, there's an update in the EB1. There is update. So before that, I have some questions over here. Mr. Shahadat Hussain, he is an US citizen, of course. He is a US citizen. He applied for his wife, and his DQ document qualified in May 2023-24, May, and he's just asking, requesting when the interview will take place. I mean, is there any presumption how long it's going to take? Yeah, no one knows. No one knows. If you know somebody who knows, please let me know. I would like to know. Thank you. So, but what I can remind this person is what we talked about last time, which is some strategies. Which is if your spouse has any ties to any other country, either business or residence, they can ask to switch their case to the new embassy. ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সাধু ভাই আশা করি পেয়েছেন, উনি কোনো স্পেসিফিক ডেট বলতে পারছেন না কবে হবে, তবে ওনাদের অভিজ্ঞতা আলোকে বলছেন অনেকেই এরা সুইচ করছেন আশেপাশের দেশগুলোতে। যদি আপনার কোনো আত্মীয় স্বজন থাকে ওখান থেকে আপনি ওই এমবাসি যদি ট্রান্সফার করতে পারেন তাহলে হয়তো আরও দ্রুত হতে পারে। বাট at the same time at the moment there is no update on the কি হতে যাচ্ছে বলা মুশকিল, কবে আপনি ডেটটা পাবেন উনি নিজেও বলতে পারছেন, কারণ ওনারা এগুলো প্রতিনিয়ত ডিল করছেন। there is another gentleman I know we discussed about the PIP, right, on the last episode. Yes. Yeah, so he's asking any news about PIP. It's still in the same status. So USCIS is accepting the applications, they're generating the biometrics, but they cannot make any decisions. Okay. জাহাঙ্গীর ভাই আশা করি উত্তর পেয়েছেন। ওরা আপনার অ্যাপ্লিকেশন গ্রহণ করছেন, আপনাকে সব টিকিট দিচ্ছেন, সব কিছুই ঠিক আছে, বাট এখন রিসিটও দিচ্ছেন আপনাদেরকে, সব কিছুই ঠিক আছে, কিন্তু এরা এখন ডিসিশন দিতে পারছেন না unless and until the court has not decided yet, right? Yes, so it is under pending right now. মানে স্ট্যাটাস কোথায় আছে বলবো, এটা হিয়ারিং টেয়ারিং হওয়ার পরে যদি কি আছে দেখা যায়। আশা করি there is a hope, of course. আমাদের দুজন দর্শকও আছেন টেলিফোনে। দর্শক কে আছেন, নাম বলে প্রশ্ন করুন। আসসালামু আলাইকুম, আমি আলবানি থেকে শাহাদাত বলতেছিলাম। জি শাহাদাত ভাই, আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন ভাই? জি আলহামদুলিল্লাহ, আমি আপনাদের একজন নিয়মিত দর্শক, আমি সব প্রোগ্রামগুলো আপনাদের দেখা হয় ইনশাআল্লাহ। ধন্যবাদ। আমার যেটা প্রশ্ন ছিল, আমার একটা প্রশ্ন হলো, আমি অ্যাসাইলাম ক্যাটাগরিতে গ্রিন কার্ড পাইছি, তো আমার এই মাসের সিটিজেনশিপ অ্যাপ্লাই ডেট। আমার প্রশ্নটা হলো যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনে আপনার ওইখানে কয়েকটা প্রশ্ন থাকে যে আমি এদেশে কখনো অ্যারেস্ট হয়েছি কিনা। তো আমরা যারা বর্ডার ক্রস করে আসি
ওটা ওটা তো ওটা কি এরএসের পর্যায়ে পড়ে? এটা একটা প্রশ্ন। আর যদি ওটা কি আমি ইয়েস দিতে পারি নাকি ওটা নো দিতে বলবেন? আর সিটিজেন অ্যাপ্লাই করার সময় কি কি ডকুমেন্ট দিতে হয় Okay. যদি একটু বলতেন। Thank you. You got the answer, right? Yeah. Let me explain you. He got his green card through asylum, of course. Now it's time for him to go apply for citizenship. So he's telling that there is two questions. There are questions. Have you ever been arrested in the United States? So he crossed the border. So that could be considered the arrest. He has to mention that. Yes, so আমরা কোনো specific advice দিচ্ছি না অবশ্যই, but yes, that is an arrest, and of course যখন আপনার ইন্টারভিউ হবে তখন আপনি clarify করতে পারবেন যে only at the time, only by immigration, এটা আপনি clarify করতে পারবেন। আর কি কি কাগজ লাগবে সেটা হলো the required documents is a copy of your green card, and যদি আপনার কোনো divorce থাকে ওই divorce document দিতে হয়। So those are actually the only required documents. And the birth certificate also or no? Actually, no. No, okay. Yeah. Okay. So those are the only required documents, but of course, to be more complete, there are other documents you should submit as well. So, if you have your lawyer can certainly advise you of that. And of course, you have to practice your English, speaking your English language, spoken English, and your reading, writing, and the civics test. So that's also important. আশা করি ভাই আপনার উত্তর পেয়েছেন। উনি যেটা বললেন আপনার গ্রিন কার্ড দিতে হবে জমা, আপনার যদি কোনো ডিভোর্সের ইস্যু থাকে সেগুলো জমা দিতে হবে, তাছাড়া তেমন কিছু না। আর আপনাকে ইংরেজিতে প্র্যাকটিস করতে হবে, ইংরেজি চর্চা থাকতে হবে, আপনাকে লিখিত এবং আপনার ওরালি ভালো বলতে পারবেন কিনা, উত্তরগুলো দিতে পারবেন কিনা, লিখিত দিতে পারবেন কিনা, এটার দিকে আপনার নজর রাখবেন। আশা করি আপনার সমাধান হয়ে যাবে। পরবর্তী কলার কে আছেন ভাইয়া? নাম বলে প্রশ্ন করুন। হ্যালো, জি আমি ওনাদের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাচ্ছিলাম। জি আপা কথা বলেন, আপনার পিছনে অনেক আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, আমি আপনার কথা শুনতে যাচ্ছি, পিছনে ভলিউমটা কমায় রাখুন ভাই। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আপনি কি বলবো? হ্যাঁ বলেন, কিন্তু পিছনে তো আওয়াজ হচ্ছে আপা, কারা কথা বলছে আপনার পিছনের, বা টিভি চালু আছে বোধহয়। না, আমার টিভি চালু, টিভি কমে দিয়েছি তো। আপনি কমায় দেন, তাহলে আমি আমার শুনতেও সুবিধা হবে, আপনাকে আমার উত্তর দিতেও সুবিধা হবে। জি বলেন, প্রশ্ন করেন প্লিজ। প্রশ্ন, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম আপা। আমি হলো যে অ্যাসালামে আছি না, প্রায় 8 বছর পার হয়ে গেল। আমি লাস্ট ছিল 2021-এ, হ্যাঁ আমার ডেট ছিল ফাইনাল রিহারি, কিন্তু ওটা পিছিয়ে গিয়ে আসলো 2025-এ, হ্যাঁ 20-এই হলো মে, বুঝছেন। এখন আমি চাচ্ছি যে আমি একটু ওমরা করতে যাচ্ছি, আমার তো বয়স হয়ে গেল অনেক, হ্যাঁ এখন তো এই ডেট হচ্ছে পিছাতে, আমি তো ওমরা যেতে চাচ্ছিলাম রোজার মধ্যে, যে আমার কেবল দিত কি জানো, যে কেবল যে পাস যাই সেটা যদি দিত তাহলে আমি তো ওমরাই দিতাম রোজার মধ্যে। এটা কি সম্ভব? আপনার পাসপোর্ট কি ভ্যালিড আছে? হ্যাঁ এটা আছে। আচ্ছা, Suryia, you got it, huh? 5 years, and she wants to perform. She's, I mean, old lady maybe. She wants to perform the Umrah, but she has a valid passport too. But I think there's a problem, right? Yes, যদি কেউ asylum ফাইল করে থাকে তার কোনো ট্রাভেল করতে পারবে না। I mean তারা যেতে পারবে, ফেরত আসতে পারবে না। So ট্রাভেল করতে, ইন্টারন্যাশনাল ট্রাভেল করতে permission নিতে হয়। এই permission approval to get the approval, it's very difficult. But if you leave, you cannot come back. জি ধন্যবাদ আপা। আপনার যে সমস্যাটা, আপনি যেহেতু আপনি অ্যাসাইলাম কেস আছেন, আপনি এটা করতে পারবেন না, ট্রাভেল করতে গেলে আপনাকে আসতে দিবে না, আপনার সমস্যা হবে, অনেক সমস্যা হবে আপা। দুঃখিত যে আপনার কি বলবো আমরা বলার কি, যেহেতু আপনি অ্যাসাইলাম কেসে আছেন এটাতে আপনার সমস্যা হবে, টেকনিক্যাল অনেক প্রবলেম হবে আপনার, ঠিক আছে? তো আপনাকে ধৈর্য ধরতে হবে আপা। ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য। there is another question on the Facebook. Mr. Farouk Hussain, he's asking that my question is, I applied for my brother for F4 category on 2007. They are still waiting for interview, but my nephew's age is going over 21 years. So this situation, what can we do? First of all, they are waiting. Yeah. Second of all, his nephew's age is getting over. So what they can do? Mandamus or anything they can do? Or? No. So the age of your nephew is controlled by the CSPA.
the Child Status Protection Act. So that age was already locked in when the priority date became current. So it is a mathematical analysis that is done according to the statutes. So if he is protected under the CSPA, then he's protected. That calculation has already been complete because the priority date is already current. So you can try That to. will be not problem for him, I believe, right? It depends on the numbers. They Okay. have to do the math. So if you're good at math and you're good at reading the law, you can do it yourself. Otherwise, you can speak to an attorney. You can call us, and we can do the math for you. জি ফারুক ভাই আশা করি বুঝতে পেরেছেন। ওরা বলছে এটা যেহেতু আপনার ভাতিজা বা ভাগনা ও সিএসপির আন্ডারে, ওরা ওখানে এরা চাইল্ড প্রোটেকশনের একটা ক্যালকুলেশন করে, ওই ক্যালকুলেশনের ভিত্তিতে ওরা আপনাকে বলবে যে সে ইন্টারভিউতে তাকে ইনক্লুড করা যাবে না এক্সক্লুড করা যাবে, সেটা তারা এটা একটা ক্যালকুলেশন বেজ আছে আর কি। তো আপনি যে লয়ারকে দিয়ে আপনারা কাজ করিয়েছেন বা যাকে দিয়ে ফাইলিং করেছেন, তারাও আপনাকে এই ধারণা দিতে পারবে। অ্যান্ড দেয়ার ইজ অফকোর্স অন দ্য ইন্টারনেট আপনি দেখতে পারেন যে এখানে কী কী সুবিধা আছে। আপনি আমার মনে হয় সবচেয়ে ভালো হবে যেটা আমাদের যেটা সবসময় বলে থাকি, যে একদম দক্ষ যে লয়ার বা যাকে দিয়ে আপনি কাজ করিয়েছেন তার মাধ্যমে আপনি জানার চেষ্টা করবেন। ধন্যবাদ। অ্যান্ড উই হ্যাভ অলসো getting lost time. Mr. Abu Faisal, when I applied for US passport, then they missed my middle names on the letter, one letter. They misspelled one letter by missing. I didn't notice that. When last 2 months ago, I noticed it. So what should I do? I went to Bangladesh, that I noticed that my name is on one letter is missing. My name was Ataur Rahman. Ataur, but they print as Atur. So they misspell the A. They miss the letter A, I believe. So how can I correct it? Probably he is asking, how can I do this correction or something like that? So এটা যদি আপনার দোষ হয়, it's going to be very difficult to correct. কিন্তু যদি Now he got his passport. He had been to Bangladesh also with that passport. Yeah. But he didn't notice at the beginning, but now Yeah. he realized that he's spelling on his first name Yeah. Ataur, Ataur. Yes. So the A is missing. So yes, it depends on whose fault is it. Okay. So is it his fault that the A is missing because he filled out his own application wrong, or did he fill his application correctly and USCIS made a mistake? So if it's USCIS that made a mistake, there is a form which can be filed for them to correct their mistake. If you made the mistake, it's going to be near impossible to correct. ফয়সল ভাই, আপনি খুব গুরুত্ব সহকারে কথা শুনবেন। অ্যাটর্নি সুরাইয়া যে কথাটি বলেছেন, আপনি যখন আপনার ইউএস পাসপোর্টের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করেছিলেন, তখন যদি আপনি ওই আতাউরের জায়গায় ওই এটা যদি আপনি মিস করে আপনি ফাইলটা জমা দিয়ে থাকেন, তাইলে অফকোর্স এটা কোনো মতেই সম্ভব হবে না। আর যদি আপনি কারেক্টলি আতাউর লিখে দিয়েছিলেন পাসপোর্টের যে অ্যাপ্লিকেশন করেছিলেন ফর্মের ভিতরে, ওইটা যদি আপনার ইউসিস ওরা মিস্টেক করে থাকে, দেন ইটস পসিবল। এটার জন্য একটা আলাদা ফর্ম আছে, ওইটাকে দিয়ে আপনাকে পরবর্তীতে অ্যাপ্লাই করতে হবে। ঠিক আছে ভাইয়া? তো ভালো থাকেন, ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য। সো অ্যাটর্নি সুরাইয়া, ইলেকশন ইজ কামিং। Yes. 2025, our November 5 is the election, right? Yes. So we are all Desi diaspora. Someone is Democrat, someone is Republican. So let's say something for the viewers that they should come to the election and vote them. It's our right. We can, if we don't vote, then we cannot establish our rights. So we must, and those Absolutely. are not American citizen yet. They have to come, because once you become citizen, you establish your right. So Absolutely. tell something for the viewers. It doesn't matter what party Right. you're from. If you are a citizen, go out and vote. We need the interest of our community, whatever you Absolutely. may feel they may be, they need to have an impact on
the broader politics of our country. And the only way that can happen is if our community goes out to vote. So it's very important. We worked very hard to get that right. It wasn't easy for our families to, or you yourself, to travel to the United States, migrate to another country to get that right to vote. It wasn't easy. So exercise that right to vote, and request a home ballot if you don't want to go out to vote. I think the time the period is open to request voting from home. Yes, along with Suryia, I'm encouraging to watch TBN 24. We'll be covering full episode. We'll be covering in depth. We'll be giving in depth data also. তো ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন সবাই। বিদায় নিলাম আজকে। আগামী অনুষ্ঠানে দেখার জন্য আগে থেকে আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। সবাইকে ধন্যবাদ। TBN 24 টেলিভিশন দেখতে আজই কল করুন 7187776556। লগ ইন করুন www.totalcablebd.com। নিউ ইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত TBN 24 টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর।